Yamatiafu nyina ha mama kwa bahaya TV XYZ any power 97.9 Ife Radio XYZ 93.1 Promoter Breakers Bosso 97 ye free MN Studios aye 137 Abebrese Street Osu Accra bekwa kofa Voter Power so 94.1 Global FM ewo ho sharp watakra de Instrument FM won kran kwanta boim jasi kan jinyame wasampa nananu mu afo Gos Western Radio waziama elembele KFM 92.1 wokpa Zangligi FM wo Bole Vinci Radio ni TV wodun ko no fin Atom Local FM was Citro High Radio Obechim Radio SM Online.com near 68 FM of Virginia USA tuning power 97.9 Daisy Radio Whiteley Adam Fopa Radio Opari Life Radio UK OPD Radio UK my XYZ Online.com multi TV Digibox Neso Radio Channel XYZ Suka Seboy Namho Facebook ya power 979 FATV XYZ Ghana YouTube XYZ Broadcasting Loud Silence Television American Ghana Memoir Suka Seboy enam ho na ukwa wimpan sampa widi FM opusiga kaseboy enam ho Rich FM ewo asim fosu Nyansapo FM ewo shama Trinity FM ewo bogoso ene fe bibia ni potem so kaseboy enam ho 101.5 ewo Damba Gateway Radio so ewo Enkwanta South enyi 107.5 so ewo sunyan etifing sem no bi enin Yeah, kasa allowance ya anafu allowance ya ni edema aban appointees nyina na Ghana man pani Yero John Dramani Mohammed to me so am ye kasa de wetwam e de free ho Zebila mrashe begoni chirem se bokun sensema sanga mani musono eha wadwene ye panti mpanifo hwe no wontu anamon enra enkrabi bai sa bai wakuma bi mobon sakura nipa bense duonum rante sabi wo matintima fa no ye kasa Yero so sosu Xavier e de atudwe che se emu mienu de yensa kamo Ghana dishi bia wo munya asrafo na nka asrafo na ebo wo ho bang no asoe wo mu hwe eye asrafo nga dwumade so etu anamon be ye de munchemu bema mo so afọ ya wo hwe Ghana yensu ensu anwuma ene adansie ho nsem so wakasa de afa na mo ne hye wodo bia yetu a ne nyina eboa ama saa atenaye no o mu dwumade akonkan na Ghana Health Service ene won abo amane achirem se chip compound ahoro a ewo oman mu no sabre erenche wo betre mu no nga di dwumason bia ebeboa eye ayaresa ewom yemaimu adesma mansem ani afoforo pi na aka ho na awie yatena se ye de somo se awie prem to breakfast ye bonyumako bi di ye che awie e na ye somo ase de akodi ama gentle step mother care wo mo boa ma ye nkwada ntade de asiesie ye ma no ehoma mema nyina da wonya bi e de ma wo mo eboa wo mo papa nkwada ho bibia edidi agro e ma enije ba fie ni nyina wo mo ewo bi e wo gentle step fo ahwe ya akokwa a wobenya bi na wato ene wo ma chia kwan enye ya kwan wonya dru spinters ya wo benko gas furniture woni Absa Bank no edi enhwe ni mo ya friend wo 0244238477 and 0245681085 for Fred gentle step for awonsa ebeka wo mo solar kese brane mo a se de be ya opom de ho nsem ebeko ye obi wo ahonho na ba ne liver ho ana wo kidney eno hawa be mo ya bra na yemfa enindifo wo mo nimdie mo no enuro ne haha ahodo de esrawa ana ye de mawa ebetumi aboa no brane ma mo akwanche na emo a wo sa kwan ne so a wo ho asem krofo de twa ompo a solar kashe de oba won betene te e de free hokoko mlemle obe have a senior high school no friend was 020553932631 ye numadro ya ebeboa ama eye digestion akoso kama ni pedua ni mo ebeboa detoxify body no ama fini ade nyina akwa me anya hode de dwuma na lift kit capsule say medimosis fo na akofa edrowe ede aba adwama so Ghana ha pharmacy chemical ene herbal shops ahodo nyina mu kwana body say open lift kit capsules ni bia yebema bi na onsoso aboa SSC oni pedua na mani pedua no aye kama medimosis clinic and herbal center de wo boa ewa kwani asa nyina so ya pomden enti eya friend 0244 068447 0244 068447 o friend wa wonsa ebe kanoni enum nsuo dia na X natural mineral water no ni sukroji ayenom na boa SSC Melcom shops ahodo wo Ghana ha kwa ubenya X ho no wato sa nso na wo topo no wo di dwuma bia be hia nsuo a ya bra depo ne ba ko wo yatena ye ha betubi anako Melcom shop bia mo anaso friend wo 0596273546 ana 0596273547 na onsoso ekwajo di enwumako ani afoforo bi ye ka ho ena wie wo mo echidom e wo ye kase boy emu akinkankfo eyeme Accra Kofi Dakon mene amma poma chechefi efe nsem no mu nchirem ankasa enen mrahye begoni de madehia won ewo Zebila baton pesua so eye
Ebenezer Indebila and Odin Samatu and Sembi, a how Najan Trichas or Memo Sanction, and said Bawku and Samasa Manimus on Nautrino, every no, a Adisa how a junior year pa na or sang SRS, as for one Jumedimus and Ediwan Akuguan Beya, yet to Namofufrubi, a woman, and to me, and where ever honum. Na Arahosem, I see Nautrino, every no Maneboni Chemse, Nana Matankuma, I wong a one potemo titru or hin popra, or Dakusung for ano a one potemo, Zugura, Azigri. Abugrago azoka otoso ebien ochem se ni statue mpo a esi hono kamia ese won akose no enam saa eya mintimu ase na esa ma ne musubiom ewo importemo eno nam na hye begwani bra one ensentwerefo eretwetwe nkomo titiru ye nuanom sitifo eno rechem se sansem esi no eha wadwene ye papa ama se ne ye ne mu erekase no nipa ntimi mepuem ewo ho na empuntonyuma entimi nkonkan ewo boko ene ni importem enti honorable Ebenezer Indebila ni sema order to no chim say ebeyi anka won hwe say asrafo ye de won abegu boko ene ni potemo no ye beyi won ediefre esank say osusu say won adwumaye mo no ni obronika no say misconduct ni bi no akoso allegedly akoso ho nti beyi anka yenyi won ifefre o say na beya niam ye rehwe ni mu ewo potemo sa somdwe betumi aba no ojedi say yetusa na mo na ebetumi abo afei ohini popro a oda won ano ewo potemo no ni statue a won akose no susu no sre ebeyi a yensanksi biom on the Minister of Defense and the National Security to act as a matter of urgency and withdraw the entire military force from Bawku and replace a new set. It is our belief that the current military personnel have long been tainted and corrupted and have therefore lost the moral uprightness in providing professional security protection for the people of Kusau. These incidents have left my constituents, especially communities along the Bawku-Bolgatanga stretch, in a state of fear, anxiety, and panic. It is imperative to note that every life lost must be a serious concern to us as representatives of the people who elected us to represent them. Boko anase potem ewo boko ansensem RCC wo ho mrahye begwani ogino di madisha won ewo Zebila ne den the honorable Ebenezer Indebila. Yanto ansam ne so Emmanuel Ghana man pani Yera John Dramani Mohammed to anamo bi a ebeboa se de be o my Ghana yesika sembe gina yie na afia tena ahodo bi a wo mo so twase de sika ene ade kwhye ho no wo mo dwumadie mo eniema ebetumi akonkan ene se appointees a wonom ewo my Ghana tena ahodo wo mo wahwe ahodo wo mo so a agencies ahodo ne ade wo mo de da so nyina no kane nanke ma wo mo fuo allowance a eboa se de be ya ene obehwe ne bi kura tom cars no ne ade wo mo de ko bu fango ede go wo kemu edi djuma ene Ghana man pani dia to dwase sa alawa no ye twam e de afi on 2 year appointee na wo hwe ni mu se e wo sa aban no e de tofango e de gu kemu e de ma de na esi wareja e wo se wa pe osika wo de be kwa koto fango e de sa adwuma no na ne nyina no e ya manebo ya ene benem July bosme da ye toso ebnada e free man pani atena ye ya pani a wo no e na ye so afo hwa aban gita odie ensem so ye Rafaelis kwachefu su wo de nsa e hyase na sa directive from penny edia bayi eboa se de beya aban nwumako mu sikadie basa ne ade ne ebetwa so na se sika no a ye beboa no de afifu allowance mo no ye betumi de akọ sectors ni bia ye beka so mu hia sika pa ede de dwuma amane nyina akoyem Ghana man pani Yera John Dramani Mohammed nam krata ya Affirmative kwachefu su bae no eho echese eneyi eho behia se wudi bibia anim se kendenia ewo se ohwe ese niama ni bia ya ede ohawo eba no se manfo no twe adwensi so a na ewo so otu ho na wantempa no ano wo behwe na watu ho na mo na ebeka ya Ghana man pani Yera John Dramani Mohammed ye ba wo bae waka ama Ghana fo nyina te eso ode nsakrae na eba enu nti ne ye de reset ne namo no nti niama ne bia abane ye se de be ode be reset o man no ene se sikadie basa no ye betwa so na amane kra kire se ye kwa animu an hyehyɛ ndodo no a ho ya Yera John Dramani Mohammed ban di begua kwa so na ye bebo ye behwa ye hya afiase na amemu efiti ase no anawo bebre na Ghana man panin na pamfo won matu ani nyina ye se ede boa ma man ne ye sie sika na afi sikadie a ye nim se aban bi ba ya obedi ye e ma oman ne kotena ho kire ene ahohihia mu yensan komo biem no ye behwe ne atu
ho na mom bebre na so ye bo hye nsem ya Ghana mampani wa bra no wo bonto ano hye Ghana fo esa akwanya ne ba obehwe no adi so na yenim se kane na ka boru ahia hodo mu a obehwe DSTV ni asoso na esi so epikura ho a wo mo nhwe enso so ye tuatua ho ka ye si so ye no se Ghana mampani watwam ya se wokọ obi office no wo DSTV e bia no no a eda ni sika ya ode akoto ede ababesiwo wodi no susu kura to nche ya niema bebre no a na ewo aban mu a ya wei ababeto so bia e kyese Ghana mampani Yera John Dramani Mahama na ni ko se o ma Ghana yesika obesie no na public person no woni mu nyafunyafu na enkofa asembia emfa ema esenti empedefo obo amane se wei eya na moni bia edidi so yenhwe wo manim sa na mo no foforo ho ya wo mo betuo ni nyina na diaboa ama minus sika ede dwuma hodo a yehia sika no ede aye o mampaninga yade abang na yade ye pa esanse kan no kan ubekọ mampaninga atena by this time no na nka TV ahoro no na nka edda DSTV ne ho wo mo nhwe kra so esi so so me so ani akotu wo mo kwan so mo subscribe so mo honye nkete ni mu bio akese na ne bo eden no eno na ne aye so ne mfa so bi ti eno ye ye free ho fu no so ye free ho bi na o tene bi to ka ma wo ama we odi aye adwuma e wo m se ye de ese ye de be ma but say yes sane man ti reset ni nyina ye boa bia amaya hodo no a wo mo akọ mani mu mpunto mu no kwai we aso no mo nyina fa so boa mo ho a ene ade ene ma wo mo du sam pempen so enti mejidi se ye bibia wo se nyina ye ne je ho mo bia nkonwinwi bia se na me apon se nyina ye the same salary mpo bia na me market am je na ekiti enso na me tua me fu aka ena me ye bibia ento unso abank tua aka unso tua fu na bibia anya kama wa ma ka na wo tofu wele guma se ne nkenhye danye bia enti asrafo na wo mo mampene atena no wo mo hwe ye enti ne wo mo kanyina ye nyina ye ja to enti wo mo aja se wo nyina ho ya asra ho ye sre ni o de bi se information ni basa no a wo be wurewure mu no wakobisa won okay to wo aja okay a police for mu share ho no na won ni de ba ya ye tu cheba mo pa oh yes o ye se de mu di achi wo presidency ho ne de e from too much amisha mo wate eni yentua so na ye nko nsafoforo emu ye gusu agina bambo mu nsem esan se asoya wo mo hwe asrafo won adwumadi so ena won so wode amanebo aba kirem se nipa bia mo ye civilians bia na unya obi a ye adwuma o ye osre ni anasa ye police ni anasa immigration ni anasa unya mampanin ni ye behwe na asrafo ena wo bo hu ban e wo man mu no asoya no de nsem aba na wo rekirem se wo mu nyina no sa won a wo mo bo mu hu ban nyina won a withdraw eye sa security protection ni nyina including former appointees and a businessmen na mo man mu nyina aban abo amane chem se yi anamontu a ori to se ne be discipline fe accountability ebetumi aba omangana yang bambo nyumeku ni nyina mu na ne ma konkan na isem a osuafo no no da sa so ya no Edward Kofi Omanebu ama ede atugwa awo na nkasa ni Facebook page erichem se yi ye nhyehyɛ aban no ori to se ne be research agenda na ye nyina yerika ho asem no wo be promote transparency ne fe irresponsible and responsible government ebetumi akoso ye ewo ye memo Dr. Edward Kofi Omanebu ama nisem no otua so echem se yen ehu se bribi abeti nko kamia se asrafo dodo na ye di won amama nipa nkronkro bia won eye civilians se mo wo ho ban ewo memo na eno no ochem se e contradict e won professionalism ene fe won anamu a worry to say armed forces for ewo ye memo nti osisa gina ya won esi no e ya di se won atu ne din se stop the misuse of military personnel for personal gain. Yenya say yedi asrafo ebe ye niema bia a say yankasa niema ye penti ene ye pese ye yusu won ede won area ni sa. Ni nyina mu no osuafo no de ofre akwa magana fu nyina se sa gina ya won esi no. Ye momoden se yedi yen achitai ebe kwa ma won se ne ebe ye na bombo mu nsem ne fe akontabu mapa wo pese wode esum yen e wo man mu no wo betimu ahyemu ekina. Yanto amane bone so enran nsem free Medina by no kwasem ne na enye de kra ene se abayewa kuma mobon sempo ya fe ne bia ne mpokua kra sha se adwedwe banka krakra che se we fafuro na efra wa fa ne mu ne ekobisa mu a wo kira wo ne memma bese edu nwotwe ne ekire ena che se wo mo tintim afa no a che se wo mu nyina ne nadeda enti se kra nyinse no aba na se wonim se ye kofi se ya ata ana so se ye kwame ame ho nsema kwa bebre no kra de ne kuo bi ena wo mani abre so se
se mutimi hwa akwada ketewa sa enim na mema kentinka sebe mo metri gyina so mo nyina mutimi fa akwada na sa manyin se pie mu no na se ntwe ye ntinkebe ya empanifo e baba mbɔ ho asema mo anidi achi no mo nhwe na saafo no yempe won mo nyina nso mo pechi yefo mo nyina mrame sansa akwada mfie du nan yo sese de woye kuma akra ya wonru se bebe mampo ene ne da enti se mema mako du nwotwe ne akire atumi afa na de na ese no kwasem ni amoa na sansem no achi no ene nkraba esem ra hyebedwani a wojem de ma ade hye won peso na so yewura Francis Xavier Susu okomra hyebedwama a woka ho asem kire se no kwasem ni ensem no wote ye na abubu ne pa na wofifi mu a no nkra wonya kire se abayo no mfiedu 9 wadi na mfiedu 9 na wofo hunu so anyinse na chi no ene omo bisa ne se na wo ehwa na ne da ya akonyinse no so o woni memadu nwotwe na ada on different occasions nti eye obi na di animu nipa na di ka ba ye na kire wono frefre dom no de ma no akese wono so ene omo de da ya sesei nyinse no akwakoba na emprempren ya de ya kire mu nipa mienu se de yera susu o kan sam ne mrahye bi enie drawn to media reports on the alleged defilement of a 13-year-old girl who has been gang raped by 20 men, leaving her traumatized and pregnant. Mr. Speaker, that was a report that has been going around on all news portals. Mr. Speaker, my checks with the Medina Divisional Dofsu Commander of the Ghana Police Service confirms the facts of the story as follows. 1, the victim in question is actually 14 years and lives in Medina. 2, the girl was discovered pregnant by her parents. 3, upon questioning, she said she had had sexual intercourse with 18 men on different occasions. Where yera Solomon Francis Xavier Susu and yet is what this anche mono eba chese enra mane bone eba ye no ne ese abayo na di mfie dumiensa and afi mema duonu ene no ada ewa munum ho na ese gang rape defilement na ese hono ano ena toto nenso okobise bise mun nchemu a wonyaye e de free dogs ho no de ba ese abayo na di mfie du 9 wone na wofo na tie Medina na wanyinse ni mu ne ekobisa no no chese wone emema du nwotwe ena edi mpasogro na sa mpasogro no so nya dakoro aso wone omoda different location na sansemi ento aso ne nchemu no se de esi etie no ye de enkaye no ene mu akakra yem so ye ebe so so we kase bu edidi so mu oye 14 years crowd ye minor still yes osa ena yemfa ne se guys no wonye 20 debi but won ena report no e baaye no na almost say nipa no on na ye lead me fan so odi ani mu na ha ono 45 years or amazing ose that is the report 45 years and no clarification na yewura susu na ode emma no into okay yam fan is a different occasion according to MP no according to into no so when you 14 years into different occasions na 18 solid men and wada and an odi anim when you fisha into on Philip ni say ne de on different okay who so saw ya kwala 14 enti niam ni bi ho a e bia oye but you know but penny for me man so ene ne da no and was enkomu sa kwala na ye minor enti no who take advantage of akwala na even though who feel so wa consent to ade na wo ye no and our ma kwan say ene ne nanti wo ye but in effect no who wa wia wo ho na wo fa no a eni ho kwan say wo ye sa nti ya chi mutu a wo mo maka na say ampa so ne mema 18 na ada na ye say ya chi mutu a ka 16 ya chiri wo munyina ya chiri wo munyina say nti munim say akwala no wo ye minor ena mo fa no ana se mpo ma mo ho kwan a enti sabisabe mo ma 14 years mo ni o mo beda
Yanto kase bono so yegusu jina pomodin se mo san Ghana Health Service na won abo amane erichim se chip compound ahoro a ewo man mu no won aye won adwene se wo betire mu na won so won adwuma wareye no wo beye no donhwere edunu anang 24 hours se ne beye o mampanin John Dramani Mahama ne tumu paw se mensin na na se ba bibiara yere ye adwuma wa ban nyumaku aso ahoro nyina mu no ye beye adwuma donhwere edunu anang na tumi abo ama pomodin sem etumi akonkan kwankyerefo panyin a no no da Ghana Health Service ano Dr. Samuel Kaba Odin semi atugano richum se eyi eye ya wongasi ne betumi abua se apomudin sama wode erisum Ghana fo ewo maimu no wobetire mu na ne nyina akonkan ne yakwa ayare sabia sa yare kwakoje ayare hwa enema be konkan ade amayen wonsantwafo nhwemu ase na opanyin ade ni nsem eritugano ochim se eyi eye ya wopese wosu na wode tire mu na woye nsachirai ewo man Ghana fo nyinara intemse kobase bia na nadwofa konkonkon bibi eri obi no be kwa ayare sabia odu ho no mu pa obetimi anya yarehwa na no so etimi abu amman Ghana yensi kasem ejina ne nanso. The 24-hour economic policy, as introduced by the government of Ghana, reflects this same truth at a broader level. It calls for transformation in how the nation works and how services are delivered, especially those services that safeguard the lives and livelihoods of Ghanaians. This steering committee has been constituted as the highest level of governance body to provide oversight, policy direction, and institutional coordination as we undertake this transformation. Your role is to ensure that the health sector alignment with the 24-hour economy is not just technically sound, but strategically sequenced, contextually relevant, and fully institutionalized. Eyi eye kwankyerefo panyin a ono no da Ghana Health Service won adwumadi ano Dr. Samuel Kaba ena motini no. Yento aso na so afọ ya woro na show my Ghana nyuma adansie ni nsuwansu ahonsem so yera Kenneth Gilbert Jame wode atudwa se ne sere ya papa eye water sanitation ene hygiene na emu ede akwaso aso ahodo no nso obi enye mo chefa no a ogidi se ya de ebeboa pa amani so ade hu ede ato se nkwa nkoduru baabi ne ba honedie ho nsem a yatumi ayi na kwa ede from my Ghana mu no okira eye bibi ebeboa ama man no etimi etumpon no okasa e wo 4th executive conversation 2025 here course so e wa Lisa Hotel and or this ensemwe etudwa yera Kenneth what one kasa so no che say na wo hwa o my God mu no e brenda dru se wo se nyina na yenye nsu papa ne nom nsu ya kroje ye fini nkika bia anymore na aboa se de be ya pomde ho nsem e be ko enkan na no akwa bibia no kwasem ne boni be kase akwaya critical pa ya e wo se nyina ya hwe kwan ya be fa so esam se ne nsu ya e be nom ya na galamse foi wo madama wo modi nnuro ni ade e de gugu mu a e ha adwene no eno nti ho akohia se ye pa kwan fra ye be fa so se de be ya Ghana for ye betumi anya nsu kroje nianom na boa amani padua no etumi akọ enkan no wo che se na hwe no won na so wo be bomodea no atu anamon a ese fata se de be ya sa bohye ene ani suade ho no ye betumi eduru ho. Recognizing the role of private sector participation in water services delivery is crucial in the delivery of sustainable water services delivery. My ministry is ready to work in partnership with other ministries and relevant stakeholders to create an enabling environment for increased private sector and corporate Ghana participation in inclusive water services delivery. As a ministry, our doors are always open for dialogue and productive engagement. We are committed to supporting initiatives that contribute sustainably to the Sustainable Development Goals and promote the delivery of safe drinking water for the well-being of citizens, especially those in deprived and hard-to-reach communities. In bringing my speech to a close, let me reiterate the institutional structures may evolve, but our collective mandate of ensuring that every household, every school, every clinic, every community in Ghana has access to safe water, decent sanitation, and hygiene services that are affordable, resilient, and sustainable remains unchanged.
Awusiawe swafo ya won show my Ghana enwuma adansie na afensu wensu ho ensem so yera Kenneth Gilbert aje no achi no yera ben ya wampoma enso so ka bi de to so che se brena so sa wo se abanhwe na reforms ahodo ya ekoso no ne fa kese no ebehwe ama water sanitation and hygiene ho nsem no so awiemudie. Strong advocacy therefore led to the change of the ministry, that is Works and Housing, to the Ministry of Water Resources, Works and Housing in 2005, to integrate water management and service delivery into its core functions to ensure that water-related policies were aligned with broader development goals. It was also to streamline governance and address the interconnectedness of water, housing, and infrastructural development. This notwithstanding, sanitation and hygiene were still with their respective ministries. And indeed, the Ministry of Local Government, Rural and Rural Development, and the Ministry of Water Resources, Works and Housing had shared mandates over WASH. Elbusia kwansha for penny ya kanena wono ena water sanitation and hygiene na woho yera ben yaw ampoma ene etis wo desa ensemwe etoso. Yentwa kase bono so emfa mamona Minister for Gender, Children and Social Protection Agnes Namumulate ena sabra manebo yensa ka kyerem se Gender Equity Committee no why amane ne amamre ma won age won atum se won hwe se affirmative action no obetumi age atum na 2024 act no etumi aye djuma saba so nko won age won atum ayi anamontu a worry to se ne be ya emia ne mofra titiro ye betumi abo wo ho ban ewo yen man emo na so ye no ena wodi anim na ye ne mu Erika se no won ahwe se saba so nko obehwe se sa adwumadi betumi akonkangana se act obehye mu kinanti ena won asoi won in na wojina affirmative action and gender equity act 2024 act 1121 so ena yesoi won in leno ena Agnes Namumulate ono no da saso ya no onya kwenya no nisem twerefo retreat komodi na CPSA ekoma His Excellency John Dramani Mahama ene ni partner se won ahwe se sa adwumadi etumi abaso. On behalf of the Ministry of Gender, Children and Social Protection, I would like to thank His Excellency John Dramani Mahama for the work he's done so far on our boards, for approving the boards, especially the advisory board and then the Gender Equity Committee. Today, by the grace of God, we've been able to inaugurate the two boards, the board and then the committee, and then they've set in motion an action plan to see to the implementation of the Affirmative Action Act. As we speak, we've committed to some timelines. Then we can let Ghanaians relate properly and appropriately with the act so that we can own it and then see to its impactful implementation. At this point, we've been working for these 2 days on a retreat, away from home, away from comfort, to ensure that this act is realized. And so I want to thank, first of all, our donor partners as well. I want to thank the UN organizations that have supported, UN Women, UNDP, UNICEF, then ALLE. I want to thank all of you. I want to thank the Gender Committee of Parliament, the chairperson, the vice chairperson, the rankings, and then the women caucus of Parliament, all the reps that were around, for taking time off your busy schedule to ensure that the Affirmative Action Act is fully implemented. With the roadmap we have, I can only assure Ghanaians that this act will not be sitting on the shelves collecting dust, but we're going to implement them fully. For every resource and including time that has been spent these 2 days, the ministry is very grateful. I am grateful to everyone who has committed to ensuring that we realize this dream. Enwachi and Parliamentary Select Committee. I'm happy that the committee has been established and the board has also been established and inaugurated today.
Eye Honorable Helen Ajua Intoso, ono ye committee chairperson de ma Basum kwa won wohwe mufra mia ene yodaseni yedi hu semso wo Ghana mrahye begwem. Yento aso na fe yenko akwatia bato mpeso no eso ne anim sa de hye wo ho omugu so aya omutwa adwe sans omomra hye bedwane ye Ernest ya kumi na no ada na nkraba ye se papa ya da ne bonkum so abeni akoya besene to e wo mpeso ne so wa nya asem ne enra nkra e free akwatia ba ye chesa akwatia youth movement wo ye mabunu ko bi a wo mo e wo mpotem ho enra wo mo nyina frefredom e ma woti gu montin so a wo no enante ye we ye nkai edom dwumadie ya wo no ye se de be ya pay niema wo mususu so ye de boa ese de be ya de hye wakwatia ene ne potem nso be ko mani me ka amanyosem ne de ka ho no wo moda na di e de kyerensentwofo bia sebi uni na fakura na so mpena sempura na okoyo be faso ni wakasa na wanya ho abutre na wabileti no obeye sabia no na ya ponya ko pompa ese ko poni sabi mai bibia na obetima ya bia ka yenu na saso ne bia ni nam say Bob na reflect say like this night actually amanse nyina say yes yawu na so wani na tie na sie ni papa ana se mpuni pa ana se beni pa ana se wo bi asenya osie bi aba na se nchaya ana se mpammo na yo bi abra no ho ase onipa bia na so wo no ho also sabi no ka sabi si na wo wi sabi Ghana de ni so bi wu a ana ka ne chance ba na so de nya no bi dabi ya daddy ya campaign o say no go ana start to say yes ana sister ba e se ni le nu ja o bi ma sit ne and e dia hontin ejumatin energy ye e ya ka che no yen ka se tuwa no ye nti obetia part ni de yeah, very much because it's really influence. That's a problem about conscious. I'm not come on the planet. Also, a good people. So, when we are here, we're going to start. Ziwe mabunu ni biya womo ewo akwatia ene te se akwatia youth movement womo dwumadi a womo di ne ho de ekaye royal kumi no womo kwase bia womo de nsem eto Honorable Ebenezer Enim. Yes, to me live for Facebook, we are Power 979 FATVXYZ Ghana. Yentu aso nkopo mu atoye mantem esank se Ashenkafu kabumkwe ewo ho Ghana Private Road Transport Union ene wode sobobi abo mensi kropa branch panyinga owo ho se ni ne yebi niyama bia oriye na mwa won krakrakra sank se adrabafu bia wonka won ho asabre won so oritri ahyen ahoro ewo ho no ewo so oyi won edifi ho no nyade se waye enti won mu se nia opani esank so mpeso betu sa na mo ni ntino won so no wo hwe nim se na otwe fufura ye besi yenum no wobeti wetua afiti joda nyade se wobekọ eye ejuma na opening no da GPRTU for ano ewo Western Region Ra Joseph Simon Kujo enodin semi etu yanga namusini Francis Enimosi yanga nan ewo sharp 106.9 no eretwetwe nkomochem se fri kojokrom bepi magona nkwanta enefe dabo ase nyina ne secondita krade mense ne mu nyina no wobetu etu anyade se wobekwa koye ejuma from Medina ye kekine ko ne su bia ono so onye GPRTU and oya ko ti yo ko ya ko the moment they sit down strike. Via ma continue na agron kwanta kodoko the boss sekendi na wodi sekendi kwa ne apomoyi na bia ni yejuma onko na mo Monday coming o fi den kono ye di glass and red band ko ka bia ye GPRTU o ko bia o ka no ha na GPRTU authorities no there in the new Semana na we na na so on get what is said na for committee or for rounds GPRTU on one say bia no asocho wo se say yensiu photo one yensiu consent one the mon aye GPRTU no yensi there they be sit down strike until then na otua so chem se Abankra chipanyin owo afia kwesi minti mensinum Honorable Abdul Majid ni ye bia na se niema bia oreye no enhyeda mwa won papa esanse wa pa baby e de ama ahyenkafu bi se honom e na won koye won adwuma wo ho e wo Jubilee Park no water crowd chim se no so mwa won papa ntino wo sere na ara se onsisa na adwene e wo sa ginaye no ho ya ti do ma se do ono ni me da ho de tempra ono won ti do be yu ni fu
Say, oh, yes, so you're next year, so you're 2 years out, one can. All the politicians know never work. Political talk is in the pipeline. The pipeline goes into one way, would die. I'm not going to do that. Other kind of police out there, or 1 year season, or 1 year with Libya, and you want to go on your this and what the good man on check. Yeah, assembly now, but I love it now. Ewa bebobo ọmọ ọkọ assembly na akọkọ ayẹ marketplace ewa bebobo ọmọ ọkọ na ekwenu mu họtwi na discipline ọmọ ẹ ti di ìtẹ̀wá ní ìdọ́mọ. Eyi eye GPRT yo titenani a owo atoye mantem no emo ne dinde owura Joseph Simon Kujo ena mote nene no na yankopemu ewo Ayawaso West mensino mo ewo nkramantem a esanse mensino won abo amane erechirem se busumi ebien a wode ama won amowo ejapade ewo mensino mo nyinara a bepim nne enya de se mo abeje tumi ewo won chen no wo se minka chem se ebre no aso enti mumo modern some be sa enti sade a asotwe se ne fata no mansi ni si wode ebema mo assembly no nkratase anase new bronica ne statement a wode aba a opening on your manfo de nkita ho edi ma mansi no owura Jacob Shamate ninsa eshase no hm se municipal chief executive ena wetu sa na manzi yanhwe se obi biara u structure kiosk anase dan biara ewo Ayawaso West mansi no ma uni hutumi se wo se odikosi ho no bo modern bepuem ewo won akache na uni won eminya gita hudin wonya le bibia wo se wo ye edi man disade a ene asotwe se ne fata no mansi no wode bema assembly nkratase ni biom esanso chiremu se ubehwe billboard ahoro bi esisi miamiai a esisi akwan ahoro a ewo Ayawaso West mention no mu no o se minka chiremu se 52018 ton ene edi bylaws ebre won na guso awode ere ejumati bo modern beje eye valid permit nfefi won akachi ne nko ginanja kwanche biara enko ye bibi biara wankasa upe o se minka chiremu se niam bi nsu anase structures bia esisi mention no baby ti se Roman Ridge Jowolo East Legon West Legon ene miamia ahoro a aka wo mention no nyina mu no o mu se mu amu ne nkrata nyina no minka chiremu se wo bedru ni nyina egu fam esanse wo pese wotu anamon se ne beye akone ebedi hu sem ebetumi akonkan yie ewo Ayawaso West mensinum efei munsusu a modino ewo hodidada bitisa dan ne akaka no umse minka chemu se ne eye physical planning department a ewo mensinum no enya nkita hudi se ne beye monkrata semana se ne ma ewo se wo mu ye mamo no obetumi aye ede amamo ne nyina nkamfu a no wo se kokobon se me nkoma mu se busumi ebien nyina echi na koba se kokoboyi ene niam worika ho asem mra ebata ho nyina no mo eni su dia umse minka chem sa sotwe a se ne fata no wode bema mo enti Ayawaso West Municipal Assembly ona wode sa amadeboyi aba echim se mu biara mo ni won ewon kita ho de mu properties anase mo ajapadi ewo manzi ni mu amoni hutumi krata no mumo modern na moni won enya nkitahudi se ne beya wobetimi aye nkrata ne nyina ede amama ntisade a asotwe se ne fata no wosi wode bema mo ewo honom ebusia mega cash lucky box promotion de ebrewo na we no ho akwese udi eye gidie ho eto ye friend say udi twa bibie na esunkunim dia ba we mega cash lucky box box makoma kunsia enti eno na ye lucky box no na utie ye na utwa nso so sika abedie no puduo pa ye beboa amu asese mu akoyi we NLA Caritas platform no so de san hye we wode ebrewo na hye wo mu yese wo be fa phone no dial *426*5# *426*5# utwa no di prompt ne so na afei sika na ho no mo de na instant entinya de so twan ye bonu nsia afei ne ye bebo draw na bebi na wadi sika ho de utwa ya wadi a ho na o sika no puduo ba begum fa ho hyembi na enema nkoye ma ye ne wudi nkita ho sa o business no afei na wo hyase afifie adru ba bi wo pese ebu agusu nsuo na eso doso a wada ma NXYZ broadcasting ye marketing team ne nkita ho na wo mombo ade ye fe o yese ye beba ba bi a wadwuma no keto bi ensa wo de mayen ya e betwa kama ye de to TV so ama ewiase nyina ehunu bi ehunu se asomasi na adwuma ha na hye na ye pe obi ne de nkita ho ya ba ho eno wabedi nkita ho for marketing team no 0533825870
0533825870 fra na womo abo mensa ka promo ejinamo den star 274 hash star 274 hash wa wonim dada sa mensa ka de cash ni bedu nsem sa no a na ama heye o metra so kakra se be chemfo di ni birthday no ya na ye kama se sika wo ho eye nti ye atwa bi na di bi 5 Ghana cedis pe na so wo dem so hu na udi ni befu na niema nyina ekoyie de month ye atwa bi na wotwa bi a ubedi na yenua bi nso ya wo salon kese pa wo pe obi na ye adwuma we ye we campaign ti unim obi a wonim conro bo wonim braids bo wonim de keke ka ho tire yi ankasa ma na yesoko ma na ye kama wo de bomodin afre wo se wote hacho mpotem ho wote ben hacho anaso so betumi akọ hacho aba da bia de na ne wo betumi qualify enti bomodin na frame 0246473271 0246473271 na ne nkasa bo so me so a so obetua 1500 Ghana cedi yenyina we so ne ntwa ho sime mra ye ba ensem no bebia ka wa kire ye de beto aso. Na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu emunumuni. Oh Mr. Entry also ya reya titi be benfie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa Menyi ni se what also tamfo Hexa capsules any Hexa mixture yanum bom kotia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno ne Hexa capsules any Hexa mixture ankom ni nkyeremu also ye kura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye also de a compare Hexa capsules any Hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Hexa capsules ene ne mixture all satan for edie age adwadie nkrato yi atom Mido, Ghana Biana. Uncle Fatty, you have a bit soon every time upon I say, baby, she. Magashi. Junior! I'm saying so enough for me, dear no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. My why? Down Yankanawa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your head. Ooh, I got Yes, sang Yama Makwaba, the Muba TV XYZ, Tenny Power 97.9 FM, Radio XYZ 93.1 of Fire Drusino. Yes, Kasem, the good day, Amane Bonangs and a mema Ajakwaba no, a GPR to you, Funsama Yakan Siciano, Yanyan, it has a men's group of Brown Cratch Pen, you know, say, oh, I know you be one of Prepemony and Sakano, or no, so you bebana new nimno, Wabeka at the Ache Adrami Makwaba. Major Sacra, Bibiaboko, Bibiaboko, Sikasem Yonko. Yeromo, Ewo, a Jedie, and Sikadra, Emu, and Semwana, Bank of Ghana, ne, one with the Cocobo, and Magana Fonia, the Titru, and Yama Menum Edredifonia, a quadrum, a Cocota, Dianum, one with Chemwa, a Ghana, and Pessoa, Metra Prince, na ye dieno, a Camia, sir, o de Cota, dear, Bimusu or Monje, Obisu Cota, dear, near Sandiamana, one also say one Jenny Titru, and 10 pesos, and now after so a 20 pesos, no, now, and I'm saying, nay, one with the Cocobo, a Quadiama, Yenina, says Sicano, a Yadia, or my
Ghana bank no agye atumu enti ye de beto ade a eya wo mo enje na opanyina ne din ede Dominic Owusu wono eye head of currency management ewo Bank of Ghana and what this same way etu dwa wa bra na West Africa Institute for Financial and Economic Management wo mo ede workshop bi efa ko ebefa so na yatoto yesika ho senkaye workshop wo mo ede ehhehye so no opanyina sa akokoboi ama Ghana fo nyina ase sika no nyina no yedi enti ye hwe ne de to ade a wo mo enye sre be ye beboa na emma niema bo enhwiri enkosoro bebre wo my Ghana mu. All the currencies 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, and for that matter 2 Ghana cedi coin are all legal tender. The coins are very, very necessary to stabilizing prices, because in its absence, people will be rounding prices. And one interesting thing is that the coins stay in circulation longer, and it helps us as a nation to save on printing notes. So please accept the coins. Nobody should reject coins that has been legally issued as a legal tender by the central bank. Now, we Mr. Dominic Owusu no head of currency management our Bank of Ghana and what ya to just sequence no ya de beto ade a wo mo NJ and ya de sesama enso a na waje efise ni nyina no ekoman no esika yedie eho ebi na ye fi ho na yedie ni echiremu ewo epoya mantam no emu na wo mo edo entosifuo ewo sumina nkese ene wo ma no dem sentos no wo ma do asodo so na akatofo a ebeba beto ede ama wo mo chiremu atofo no so ba so a ebo a wo mo de ma wo mo no eya na nya kra nu ntina nei no wo mo frɛ sentos na ne abode mu ho no pint atofo mrei emekọ eye wo mo emwa na hawa high bebre ni say eye adwuma no a meto no eye den man pa isi sentos ya ye pa amantos na ba nenso ye nya tofo ebansa tese nipa ba ko no beto a ebu an se ode man bia na ode man no so no on fasika kra ma obe free okono okoton na de obe nya no no abeka kire se minyasi lokọ na nye NTV ase nti ama adwuma no ayedi man pa ayedwuma ye bretubu ayi nya faso bia mfufu afọ aye don tusi ewu suma kese pa nya agro se ubia epe entosi a oba azisi entosi na ba ye nya tofo mpo mo monto enti dia amesere ne se atofo ne mra no mo mra o mo ba de o mo hwehwe bia no mo benya akwakoton o mo to ne dudu mu ne kakrafo mu nyina o mo nyina o mo mra no mo mra meto so we jadi ni ba to entosi ana open entosi bebre dia ye wade a bra ko sumi akese east region entosi bebre wo ho a ye patofo amama beto enti wo abeti bia bobodi se obeba ebo no so da fam kama a wo ba obetimi ato amana boawo entosi ni makoni ntowa nkruma nkwa na ye has nanso enya tofo entoma ye nti no ma ne ba ha omo fayen so easy bomba tosi bo ba ko nwa obetimi ka cho so ma 1.5 omo 2 million, which is I think say so unfair to us. Nti ye besre say my Ghana, the whole Ghana, would be our person who better to so na kesi abontin. Ubenya ntos ato. Oba wodo ka ba. Even se class 10, 20 na beba kwa obi abenya ntos e de akọ. Ntos na aba. Ezo ye nto. Wa mo hwebo ye sisi wo ye a ye ba se be man 15. Enti ya brent ye hia tofo omo mra. Na chese we eye kwafo a wo mu don tosifo ewo sumina kese eno ewo poye mantam no mu enene wo mo fratofo sentos no mado amana so doso nanso akasa atofo ebeba betobi ede ama wo makra medical dwadie mu nsem no ebesi ewo hanom sei. Okay. Adwa kwachiwa no de sikasem ne gwedi amanebo abrayen ewo kasebo no eso na mwadwenkyere ne bia mode abrayen wo Facebook no yebeke nkan ansa na yedikasebo no nyina aba na wie mankasa mi wofa eye Samuel Yankson oti akra kofida ko ni pomsi de mu wo esa na lovely enti wofa yeda sipise ohwe ya nyame onhyira ye pa we nso nim na adwenkyere ode aba no osi omayen aha na sene kasebo no eni nemu no oda yan asese ma niema ekoso wo
aman mu nyina yɛn ama wɔn ehu yɛda ase pisa nso odi message abrayɛn mensin kropon abanka chipanyin a ɔwɔ nsɛwɔm adɔgyiri owura Philibert lovely afternoon obu adwuma yɛ young guy bu adwuma wadi pisa wohwɛ yɛn saa bro si akora da bɛn na mo bɛba nsɛwɔm ɛne adɔgyiri mipacho yɛbɛba unsɛm no yɛbɛba ya bɛka ma ɔmanfo nyina hu adwuma oribɔ ɛwɔ mpɔtam hɔ sɛnɛ bɛ ɔmanfo nyina bɛhu bi wɔfa okata wɔ ɛyɛ okuman wɔ kwape yɛda ase use akrai sɛnea yɛn aka tomatoes nsɛm no nti yɛbɛ ni den yo nti wonte so ho yɛda ase pisa ɔde message abrɛ yɛn ɛwɔ Facebook ha no mu se ya yɛn akenkan ɛde ama yɛn etiefo ne fe ahwɛfo wɔn nso ne de a ɔde aba ɛnen ose akra ko fidako ma mimbisa wo nti sɛnea yɛn a redraw ɛyɛ soldiers military fo yi no yɛbɛ ni den nti ma EC chairperson se oni obi a wɔ hɔ mpacho sa na bangaka nti civilians nyina na bank wa redraw wɔn nyina poms minimisa wo obi wɔ hɔ a Debbie sa and mamimfa Bawku ensanfanka ho Erastus eye sekwa adade ase also hwe life every important ho yeda na say patience of also what is the sense in this strike na say Orika GPRT fu insem no Paulina Marshall also we are tired of strike and you and then sensu who say voter all the way yeda say Edward Shong so maya ha akra ni eye pumps lovely mujina monanso mo yeda mo asese mudi mo adwenkyere nyina abra Elizabeth Taylor ese yeda mo nyina se kosa mo bisa nyina no 6 pm yebetena se a yede mo nkyere wo ndefia no yi ebebemo ha ana brain adeje wo bema ye kwan na wia opromoto breakers ye boy yede beso mo TVXYZ any power 97.9 efe radio XYZ 93.1 no ha ni edi nyina ra ebesi ede amamo mo boy ye chidom camera video editing head wabegina Francis Ewuku kwabena ofasi eye den meeting the akra coffee dako hey wafa ku me amma poma checheku ya da mwasi ama mo ne hwe ama mo ne ti ade hwe